this is the biggest gold mine on the market existing, and we are already 2-3 years ahead of any competition from the market. Поэтому я вам скажу свое личное мнение. Я считаю, что это сейчас лучшая возможность. Это настоящая золотая шахта. И у нас фора по сравнению с любым другим игроком на рынке, ну, как минимум 2-3 года. And what we're going to release in the year shift between 21 and 22 will bring us 15 years ahead of any competition on the market. И вот как раз новый анонсмент, который у нас будет вот как раз на стыке 21-22 года, вот это даст нам фору как минимум 15 лет по сравнению с любым другим конкурентом. And from that, I would say that this is my heart in this business, and this is why I work this business 24/7. Собственно говоря, поэтому я лично вкладываюсь и работаю над этим проектом 24/7 каждый день. And from that, I would give the word over to Mr. Watts to give the fundamental ideas of the three things. What is key points into the Kiwi Smart concept? Вот, я бы хотел передать слово господину Уотсу, который расскажет про 3 основные концепции. У него есть как раз презентация. Так, прошу. Well, thank you for listening me. Да, всем остальным спасибо большое, что были с нами. Excellent, and thank you everyone for being here. Да, здравствуйте всем. Спасибо большое, что вы с нами сегодня. Так, давайте начнем. I just want to confirm my voice is okay. Can you guys hear me well? Так, надеюсь, меня нормально слышно. Я в достаточно шумном помещении, но надеюсь, что всем слышно. Yeah, we can hear you. I'm going to take some time to go through the trading philosophy of the Kiwi Smart system and the trading strategies that we're using as a whole. Так вот, я бы хотел поговорить немножко про торговую философию, вообще про то, как выглядит трейдинг именно в отношении Kiwi Smart. First of all, the idea of the entire platform is developed to protect the users. So the protection of the users is built into the platform. Первый очень важный фактор — это то, что в саму платформу встроен принцип защиты конечного пользователя. We also wanted to have a system that was set up to where the only way that the traders would make profit is if the users made profit. А второй очень важный фундаментальный принцип заключается в том, что трейдер может зарабатывать только если зарабатывает конечный пользователь. We believe that when you set the priorities correct for every single person involved, the traders, the DAO, the users, the distributors, then you get the right type of activities and actions to happen. Я лично считаю, что трейдеры будут вести себя соответствующим образом, если у них правильные стимулы. И если выстроить правильную систему, где выигрывают все, то в таком случае правила будут соблюдаться. So the first strategy that I'm going to go through, I'm actually going to bring on another trader. If anonymous trader one would actually tell us a little bit about the DCA system. Первое, о чем я хочу поговорить, это система DCA. И для этого я хотел бы передать слово еще одному трейдеру, анонимный трейдер, поэтому давайте, прошу вас. Let me introduce that a little better, real quick. So each one of our trading groups specialize in a specific strategy. And the first gentleman that's going to speak specializes in dollar cost averaging, and he'll explain to you how dollar cost averaging works. В нашей группе разные трейдеры специализируются на конкретных стратегиях. Вот первый трейдер, который будет сейчас выступать, специализируется на стратегии DCA, то есть это Dollar Cost Averaging, то есть долларовое усреднение. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Very good. Yes, so a dollar cost average strategy stands for a DCA strategy stands for dollar cost average. Так вот, давайте проговорим как раз про эту стратегию, то есть именно усреднение долларовых костов. The way this strategy works is we have signals that are sent to us when a certain parameter is met, and we will purchase the crypto when that signal is received. Итак, нам поступают сигналы. Если сигнал соответствует нашим параметрам, то происходит покупка криптовалюты. We then have a set level where we will go ahead and sell that crypto for profit. Также следующим этапом, если мы ее купили, нам нужно ее продать, мы также продаем ее по сигналу. Если уровень наш, то мы продаем уже имеющуюся позицию.
The great thing about a DCA bot is that the profit is almost unlimited, because just because we have it set to a certain percentage, if the price is going up very quickly, we will cash out. We will be able to take advantage of the entire price swing. И наша торговля так устроена, что если, по сути, прибыль здесь не ограничена, потому что если, например, начинается резкое движение на рынке, то мы успеваем забрать полностью все положительное движение по выбранной нами криптовалюте. And so once we go ahead and buy based off of the signal that I spoke of before, if the price actually drops below that point, we'll buy continually on the way down, so that when we come back up, the price, we will have made more money. We will have made money by the time we get back to the same price that we bought in at. То есть, по сути, инвестиционный период, он разделяется на четкие временные интервалы, и, по сути, мы реинвестируем ту же сумму денег в конце каждого интервала. И если, например, цена начинает падать, то мы покупаем на падении. И в итоге в сумме мы зарабатываем больше, просто потому что мы усредняем позицию и покупаем не только на росте, но и на падении. Dollar cost average is a way to make money a little bit quicker than some of our other grid strategies. It's got a lot of advantages, and they all generally a dollar cost average strategy works better in a market that's moving up very quickly. And I would say that a grid bot works in a market that is that's maybe moving up a little less quickly. Вот, это наша основная инвестиционная стратегия. Она лучше всего работает, когда тебе нужно набрать позицию определенного размера. И она защищает тебя от влияния краткосрочной волатильности. Вот в то время как грид-стратегии больше работают, когда такого резкого положительного движения нету, когда, скажем так, больше боковик или небольшое движение. And so that's a basic overview of how our DCA strategy works. Это очень по-простому, если как работает наша основная инвестиционная стратегия DCA, то есть стратегия усреднения. And you're all welcome to join our training call for trading this weekend. It's going to be on Friday, and that will go into extreme detail on the DCA. We'll actually have our DCA team specializing in having a full conversation of dollar cost averaging strategy. Кстати говоря, присоединяйтесь к нашему тренингу, он будет в эту пятницу, и у нас как раз будет детальный разбор именно этой стратегии. Там у нас будут трейдеры, и там уже на всех примерах мы покажем детально, как это работает. И вы как раз увидите объявление, это будет в пятницу, это на нашем новостном канале. So they'll talk a little bit about grid strategy, and the grid strategy, to me, it's like the steam engine. It's an extremely consistent strategy that works in multiple market situations. Вот следующая стратегия – это стратегия торговли по гриду. То есть это, по сути, бот, это автоматизированная торговля. Это, знаете, это как паровой двигатель. То есть он уже веками проверен, он работает практически в любых ситуациях. So what I want to highlight is why our grid strategy is different than other grid strategies in the marketplace. Но другое дело, что не все сетевые стратегии одинаковые, поэтому мы расскажем, чем торговля по гриду у нас отличается от других. One of the most important things is the fact that we have a team of professional traders that are watching every single individual account and watching every single assistant that's working. Первое, тот факт, что наша система трейдеров как раз отслеживает динамику по каждому счету в нашей системе. So when you add the human interaction and human oversight with high-level quality technology, that's really when you get the best performance out of trading. То есть, по сути, мы взяли лучшее от двух миров. Мы создали автоматизированную торговую стратегию по сети, по сетке, но с другой стороны у нас есть человеческий контакт, что наши трейдеры всегда смотрят за каждой позицией. Because a grid can only be set in a certain width and certain depth, so eventually they have to be adjusted. Whether the market goes up or the market goes down, there has to be some human interaction to make sure that a grid continues to run. На самом деле, поскольку бот торгует в заданных параметрах,
по высоте и по глубине. Поскольку рынки тоже меняются, сетку также нужно перенастраивать, подтягивать или опускать, поэтому обязательно нужно участие именно человека-профессионала, который знает, как это работает. So our pro traders are watching every single account, adjusting grids as needed, and then making the proper exits when a token does run up a percentage, and then making the right entries so that when the coin goes back down into the range, the grid can restart. Поэтому наши трейдеры, во-первых, отслеживают динамику каждого счета, и когда нужно, выходят из позиции и, наоборот, входят после того, как сетка была снова скорректирована. Another thing to note that all of our strategies are long-only strategies. We don't do shorts, we don't do futures. Также стоит отметить, что мы не занимаемся фьючерсными стратегиями и мы не создаем короткие позиции. То есть мы торгуем только в лонг. We don't do stop losses because the market is extremely aggressive and volatile, and we work our way out of any type of position that falls down in value. Также стоит отметить, что мы никогда не используем стоп-лоссы, потому что рынок слишком волатильный, и стоп-лоссы будет просто выносить. Плюс мы выходим сразу же из любой позиции, которая теряет для нас интерес. So with Kiwi Smart, either win or wait. То есть, по сути, с нашей системой Kiwi Smart, то есть ты либо выигрываешь, либо ты просто ждешь, но ты не теряешь. We do not close losing trades. И мы не закрываем убыточные трейды. Мы не закрываем убыточные трейды. If a position is down in value, we continue to trade to make profit, to make up to dollar cost average your token value and make sure that your coins that you have in your account are worth more for less cost. То есть, если, например, ваша позиция в минусе, то мы продолжаем торговать с тем, чтобы за счет такого долларового усреднения, да, общая позиция все равно у вас была в плюсе. So this is the grid strategy. I'm going to actually bring in another trader to explain the quant strategy. Our quant team are a extremely intelligent analysts that actually figure out multiple situations to come up with the right tokens to trade. And they can go through and explain the quant strategy, and I'll jump back in to wrap this up. Вот, я рассказал сейчас про грид-стратегию. Сейчас я передам слово еще одному трейдеру, который занимается квант-стратегией, то есть именно количественной стратегией. То есть это на самом деле очень большие профессионалы, которые занимаются математическим моделированием. Вот, а после него я уже сделаю конечное заключение. Итак, пожалуйста. Hello, everyone. Can you hear me clearly? Yeah, loud and clear. Perfect. Okay, so I'm just going to explain the quantitative strategy. Quant strategy, it combines quantitative research and hybrid intelligence data to build a diverse portfolio. Так вот, как работает квант-стратегия? По сути, это количественное моделирование, то есть это очень продвинутые математические модели, которые используют статистику и большие данные для того, чтобы создавать за счет такого инвестиционного анализа ту или иную стратегию. So with the quant strategy, it will buy over sometimes 50 assets at once. То есть, например, мы можем покупать там до 50 разных активов одновременно. То есть мы смотрим на те акции, которые имеют более высокую вероятность. And the assets are picked based on mathematics and science and algorithm, a smart algorithm that'll pick the assets that are going to go up. То есть сам алгоритм выявляет те позиции, те акции, которые имеют наибольшую вероятность к росту, то есть к опережению индекса. И в итоге на основании такого математического моделирования именно эти позиции и выбираются. And then once you have the portfolio set, it aims to buy more of the asset that is poised to trade upwards. После того, как портфель сформирован, опять-таки мы начинаем либо докупать, либо также вводить в него позиции, которые на основании моделирования показывают опережающую динамику. And then it sells some of the assets that aren't poised to go up to consistently take profits and cut any losses. Да, и опять-таки мы достаточно устойчиво добираем позиции, которые имеют положительную динамику по нашей модели, и наоборот выходим из тех позиций, где мы видим, что рост закончен, и наоборот будет просадка. All the assets in the portfolio have at least 10 million in daily trading volume, and the weights are selected algorithmically
taking into account previous returns, volatility, correction, and some other factors. По каждому из активов, которые находятся в нашем портфеле, есть такие условия, что, например, ежедневный объем торгов должен быть не менее 10 миллионов долларов. Также мы учитываем прошлую статистику, прошлую волатильность, коррекции и целый ряд других наборов характеристик. Yep, that's about it. It sums pretty much what the Вот, ну, strategy. и если прям совсем по верхам, то вот в этом как раз суть. Что это, по сути, стратегия, основанная на математическом моделировании. Вот так. Thank you. So also, I just want to know that quant is what most index funds and major hedge funds in the world in the traditional stock market are using, quantitative strategy. They realize that, oh, sorry, go ahead. Да, кстати говоря, большинство крупнейших фондов или хедж-фондов также как раз используют такие индексные и такие квантовые стратегии. They realize after you having the chess process of where a chess player could play a computer and then a supercomputer can beat a chess player individually. То есть, ну, это, знаете, как вот Гарри Каспаров против компьютера. То есть, опять-таки, математическая модель, она понимает, где она может обойти человека. То есть, здесь такой же принцип. Then if you take the chess player and have him partnered with a computer, then they'll beat a computer together. Да, ну, например, у вас может быть сильный шахматист и сильный суперкомпьютер, но если вы объедините и шахматиста, и суперкомпьютер, чтобы они играли в одной команде, то они смогут победить любого другого игрока. And that's the idea of the entire system, is to have high-level professional traders working alongside with technology and having the technology assist the professional trader to make the best trades for you, user. Поэтому в этом как раз суть, что профессиональные трейдеры, опытные трейдеры вместе с технологиями объединяются, чтобы создавать такие опережающие стратегии для вас, чтобы у вас была соответствующая доходность, как у пользователей. I'm going to spend a little bit of time here on future development. Буквально пару слов по поводу будущего. We are, because the system is a DAO, there is a profit center for the DAO to continue to do R&D. Итак, поскольку система у нас построена по принципу автономной распределенности, должен быть центр прибыли для того, чтобы дальше инвестировать и развиваться. So the system was completely fully funded and debt-free to start. We haven't charged $1 to anyone yet. We're trading about $12 million so far. And the profits we make in the future will go to develop better technology. Так вот, как вы знаете, пока что мы не взяли ни доллара, ни с кого, то есть система была полностью нами профинансирована. Вот, а в будущем, будущие прибыли как раз также будут направляться на развитие системы. This artificial intelligence engine that we will build with this system will give a complete automation to every single coin in the entire marketplace. And the idea of this system is to build an S&P 500 trading engine for cryptocurrency. По сути, основные инвестиции пойдут именно на создание системы искусственного интеллекта, которая, по сути, позволит управлять каждой монетой, каждой криптовалютой в портфеле полностью. То есть, по сути, это как индекс S&P, но только для мира криптовалют. See, with the larger the user base grows, the more analytics we're able to establish. We currently are trading hundreds of thousands of times a day, and we're building data feeds. Поэтому здесь очень важна критическая масса. Чем больше у нас пользователей, чем больше объем торгов, тем больше у нас статистики, и тем точнее будет наша модель. What's the next level of technology that's built into this system? It'll allow us to analyze the entire industry and look at over 200 different specific data feeds to find and make the best trading decisions, to know when things are going to happen, when the market moves in a negative or positive direction. И наша модель построена так, что сейчас у нас есть отдельные каналы данных, которые подгружают постоянно информацию по 200 с лишним активов, и мы в любой момент можем мониторить весь рынок криптовалют и, соответственно, знать, на какие активы ставить и как торговать успешно и безубыточно. So we'll analyze 1-minute candles like a machine to pick up what a 5-minute candle will do. So our technology today is good, but it's going to get better.
Ну, например, сейчас мы можем анализировать, например, минутные графики свечные, чтобы понимать, что произойдет на 5-минутном графике. Но это лишь начало, потому что наш алгоритм будет еще более предиктивным, еще более сильным. And the most important part of all of this is we're building this technology and continuing to develop this technology, not just for you as customers, but for you as distributors. И очень важный момент заключается в том, что мы это все создаем не только для вас, как для конечных пользователей, но и как для дистрибьюторов. Because no matter how many millions more, and there has been millions already invested in this technology, every single person that owns an NFT owns the rights to this technology for distribution. Потому что помните, да, сколько бы мы миллионов не проинвестировали в эту систему, опять-таки каждый владелец, каждый держатель, у каждого, у кого есть NFT, да, вы владеете прежде всего правами на дистрибуцию. So if you think it's a good idea so far, we're not asking for anyone to invest in anything. We're telling people that if you use the technology and share the technology, based on the amount that they share it, is how much of it they will own. Поэтому мы не просим сейчас никого ни во что инвестировать. Мы говорим, если вам нравится эта технология, пользуйтесь ей, да, а если вы хотите ей поделиться, то в пропорции также вы можете ей делиться. And from the profits that we make you and your teams, the DAO will reinvest to build better technology for every single member. Вот, и от прибыли, которую мы получим за счет вашей работы, именно как пользователей, как дистрибьюторов, как раз эта прибыль уже пойдет на дальнейшее совершенствование системы. So when you talk about building an S&P 500, what is the S&P 500? Ну, например. Yeah, go ahead. The S&P 500 is an index of the top 500 companies in the world. Ну, но вы знаете, что есть такой индекс S&P 500. То есть это индекс, который отслеживает 500 крупнейших компаний по капитализации в мире. These companies combined are $40 trillion, in total asset value. То есть всего, если сложить всю их капитализацию, это будет порядка 40 триллионов долларов. This asset class has performed at about 100% in 5 years. So about 20% a year. Притом, если вы инвестировали в индекс S&P 500, то он давал примерно плюс 20% в год. То есть за 5 лет индекс вырос в 2 раза. In my mind, this is our competition. Вот, и мы считаем, что вот это как раз наша, условно говоря, конкуренция. And we are doing in 6 months what they do in 5 years. То есть подумайте, что то, что они сделали за 5 лет, мы делаем за полгода в плане доходности. You can open your mind a little bit to the possibility because it's safe, because it's secure, because it has real people trading, and because there's true automation systems helping those real people trade, we can really build something as big as the S&P 500 for crypto. То есть просто вот если вот просто подумать, да, что это надежно, это безопасно, торгуют реальные трейдеры, плюс торгует очень мощный искусственный интеллект. И в итоге вместе мы можем создать не просто конкурента S&P 500, мы можем создать систему, которая будет доминировать на рынке. Now, the last couple of things I'm going to talk about are the trade credits, and then I'm going to spend a little bit of time and explain to you